Так, ребята, всем привет, да, вы на канале Saw Games. И сегодня посмотрим на игрушку под названием Saw Black Clouds. Я вижу черные облака. Это такой психоделический триллер. Это произведение разработчики пропустили дуб. Им надо снизить громкость, потому что это снизивается и громкость, и музыка. А вы не будете слушать то, что происходит в игре. Музыкальное сопровождение здесь очень эпичное, классное. Просто такое мистика завораживающее. Это интерактивная игра, интерактивное кино. Кино-игра. Можно сказать, игра-фильм. Я такие игры обожаю. Я знаю, что вам зашли подобные игрушки на канале есть, да, такая игрушка зашла вам. Я решил поискать подобное. Вот и наткнулся на такую игрушку. Вот. Также это в течение этой игры у нас будет выбор. Где для нас миссии, которые некоторые возьмут честь. Ага, я конечно понял. Если посмотреть смотрение. Понятно. Валис интерактив представляет House Dog Films, Space Films. Аманда Морей представляет Production. Just relax. Расслабься. You're safe. Ты в безопасности. Русской озвучки это нету, только локализация, титры, а озвучка английская. Ох, как же громко идет. Честно. Снижу до 40, наверное. Ох, блин. Мне наушников, кстати, вы деградируете, все интерактивные игры, такие игры-фильмы, смотреть и играть именно на наушниках. I'm sorry, Прости. but I have to Мне leave. нужно уйти. Don't follow me Иди за мной. to where I'm Туда, going. куда иду я. I don't want Я you не to хочу go тут where I've been туда, где был я. or see the things I've И seen. то, что видел я. I know Я знаю, I've что let you потерял down. тебя. И вот мы играем за девушку. Maybe we can be together again. Может, однажды. But for now, Пока. I'm sorry. Прости. Весело. Я вижу черные облака. О, перевел, наверное, это. Я перевел. Я видела. Washington Irving wrote, Ваша "There is жизнь, a я сказала, sacredness. женщины. They are not the mark of weakness, Они не признак but of слабости power. и силы. They speak more Они eloquently than красноречивые, 10,000 чем tongues. 10 тысяч знаков. They are the Они messengers посланцы огромного горя. of overwhelming grief. Today our tears are for Emily. We mourn a young life ended far too soon. We mourn the Я же не things рассказал we never said. Could, о том, что могли сказать. because we never had the Но у нас chance с ним to say возможность goodbye. прощаться. Did she call you? No. You? Nothing. When did you last speak to her? A few months. Я because so cranky. Дети не интересно. Ага, вот так у нас теперь. Честность, сила, мораль, тактичность, безнаказанность. История отрицания, принятия вина. Наши нашел нож, Жак. No. Ну, не знаю, это иное кино.
игровое кино, не игры, фильм, который просто кино, мне нравятся такие игры. Do you think she blames us? Может быть даже, не знаю. Maybe. Тут даже я не смог построить. И это показывает без FPS стабильно. So sorry. Thank you. Yeah. Thank you both for coming today. I'm sure it would have meant so much to Emily. She meant so much to us. Yeah. Christina, I was wondering if you could do something for me. Of course. Dependent Emily Вам зашли was what my хорроры. mother gave to me. I wanted to be sure it was safe. Скоро выйдет новая, новенькая face хоррор, после того, как мы не завершен. I was just wondering. I'll get it. I will get it. Don't worry. Он говорит, почасовайки. Когда стоит, конечно. Ну, как бы рассказывается, описание, это психоделический триллер. Да. То есть я, скорее всего, позже пущу, может, то есть чуть подальше. Старенький хоррор, но он такой завернутый. Антидом называется, дождь до свида. И его последователь это Лида Хоп и Медан. Это очень интересно было. Такие интерактивные хорроры я люблю. Да, вообще такие интерактив. Игры, где больше интерактива и больше выбора. Я люблю Ведьмака, да? Уже любит вообще комнату. Видите, мне выбор проходить там, что сделать, а вот именно мы даем действия, и они выполняют. А вот именно это игры кино интерактивное. А где именно у нас будет хоррор, интерактивный хоррор, там ты будешь ходить, смотреть, выбирать, что-то как выбор будет влиять на последующий сюжет. Там очень сильно влияет на развитие, то есть там при будущее там вот на развитие будущего как игры будут влиять. Такие мне игры очень нравятся, то есть они очень сильно в таких вот играх, интерактивных играх, там очень сильно влияет выбор, как ты сделаешь и будет в будущем. Бляха-муха, что это было? Чья-то рука. Это. Чья-то рука с-под комода. Там ничего не мог помидовать. Вот это книжка. Если меня остановили, меня остановить мычал, блин. Походу какой-то дневник у нас там, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим, что там дневник такой интересный. Не люблю такие комментировать именно. Что там у нас? 18 мая. Now that the clinic is После closing, I'm клиники going to have to see one of the буду counselors приходить privately. к лечению одной из Her name is врачей. Dominique. Его зовут Доминик. She sees people at Она home in the проводит town. сеансы себе дома. I'm glad to Я leave. рада, что ухожу отсюда. There's something quite Это dark about страшное this место. place, and I just feel Не pity очень for рад some некоторых people like me. пациентов. The school said I В can take школе as мне much time сказали, as I чтобы я need не to recover спеша from this, полностью восстановилась. but I don't believe them. Я им не верю. I can't afford to Я не lose her. позволю тебе потерять I'm здоровье. pretending that I'm better than I Притворяюсь, am. что лучше. I just can't shake off Не может that быть, feeling что вы of чувствуете, shadows что меня following me. преследуют I тени. feel in danger. As though my life's Да, going to end. буду жить по сути к концу. I tell people that I'm okay, Что but все when в I close порядке? my eyes, Я закрываю all глаза, I не see Ага. is black clouds around me.
смысле? Приоткрытая дверь. Вообще ничего, на замок вяз. А вы видели, когда мы и шли на ту комнату, дверь была I закрыта. just feel so empty inside. Так пусто на How душе. much longer will I Как have мне to еще wear носить this эту mask? маску? Ребята, с каждым разом все интересней. Что ж, не зря назвали. Я же тебя просила за компот. Так еще не кипя, говорю. 21st of May. I'm so scared. I found out something about the girl who went missing from the clinic. I don't want to believe it. I can't write it down. Не фото. Чтиво это хорошо, но фото надо посмотреть. Пойти найти книжку. Может выбить мысли о своем. Так кипел уже. Нет, я сахара насыпала. Минуты 3-4 прокипит. Постепенно уже. Эмоции. Если эмоции, да. Надо, после такой траты надо не держать себя. Это просто выпускаться. Лучше решать себя, ты будешь как вулкан. Будешь подпитывать себя, а потом как вулкан взорвешься. А это еще хуже. Лучше час сделать это, потом легче стало. После такой траты лучше не сейчас. Алкоголь да не поможет. Я сам знаю, что говорю, это трата. Не химри. Хотим будем мы с фильм хотим пойти. 29th of May. The darkness is all around me. Что творится, такое, мистика. I wouldn't know what to say. I have to be careful of people now. I feel like I'm being followed. Вообще ничего не кино смотрю. Но это вообще не так и есть. Сейчас это секундочку подойду.
Сердечки. Don't tell me you're going tomorrow. I can't stick around here. I need to get back. Come on, I haven't seen you for ages. Я не могу здесь находиться. Хоть мне не могу. Just stay for the weekend. We should sort things out. А что ждет? I just want us to remember Emily together. Emily. Коньяк с лимоном. Что новенькое? Ну, не знаю. Коньяк или виски. И бурбон. Сейчас начнется самая интересная ночь. И придется под действием алкоголя, но все равно встать и слушать. Послушай лучше. Думаю, ну, собаки рядом, я ничего вообще не слышу. А, что бухает. Такое ощущение, что дверь на лице. Встать. Так быстро не идешь, она быстрее идет. Принимать решение. Сейчас приду. Жесть, иконки увеличены на максимум. Потому что это вообще, я вообще еле слышу. Честно вам скажу. Пока не прибавил звук, я не услышу Б. Что это может быть такое? Ну, шкаф. Я знаю, что в таких домах там бывают шкафы. В основном. Кто здесь? Hello? Такое ощущение, что там тут крик и кто-то порезал. Такое ощущение, что порезаны мамочки, наверное. Ощущение, что нам кайф порезал. Ответь ты уже. Christina? Emily! I'm so sorry. В смысле? Emily! What happened? Emily! Is it true? It's dead. Hello? Блин, мало у них. Ни себе, ребята. Голубушки, голубушки.
С каждым разом все будет интересней. Заметьте, ребята. Интерсаль 35 минут 15. Техничность упала. И сила упала. Все нормально, все фу. Знаете, приема. Капец, фуй, мне шморки по коже стыкова. Не знаю, что вам такое заходит. В смысле? Понятно. Мунчи даже, Андрей даже ничего не сказал. Фу, это страшно. Публичный дом, что ли? Это не похоже на публичный дом. Ну и котины Why don't we две. start with why you're here? Мы же не сметили, давайте скажем. My friend Emily died recently. Yes, I heard about that. Что, психоделический, что ли? I'm sorry you've had to have that experience. Must be very troubling for you. She mentioned you in a journal that she kept. I'm sure she did. I encouraged her to keep a diary of her treatment. Почему она покончила с собой? I was just wondering if you had Думала. some insight into why she would take her own life. Почему именно Sorry, думала? but most of what was discussed is covered by a confidentiality agreement with my clients. I really can't help you with that. Maybe it would be better if we talk about your feelings about this. Ну, You could tell me давайте. what's troubling you? Close your eyes and listen carefully to my voice. I want you to go to your deeper place, way down inside of you. Think of your calm, Сущность. safe place. Go there. In your mind. Now. Чем мне ассоциируется безопасность местными? Пещера там пространство. Безопасность. Ну ясно. А вот тут интересно, тебе налево. Направо прямо. Ух ты, олененок. Ну, с ней олень. Ну, это маленький олень, да. Иди налево. О, слышу медведей, слышу. О, знакомая сцена. That's good, Christina. As you go deeper into the woods, the deeper you go into yourself. Ты можешь поверить в I себя. look in the mirror and I just hate myself. I feel exhausted. Никого не видел, никого. What has scared you recently? Нам видели I без saw a ghost. Do you believe in ghosts? Конечно, мы все видим ее. Yes. It's all right not to be sure. They are, after all, just a figment of our imaginations, Может. representations of our anxieties and guilt. Then why would I see one? Our minds see what they want us to Наша see. наивно видит то, что хочет, да, это. Do you believe in the afterlife?
Вот здесь неоднозначно. But now I'm not sure. Потому что... Do you believe in carrying on when everything else looks hopeless? Да, да. Здесь да. Yes. Tell me about your relationship with your parents. Музыкальное движение тут. Oh, I'm sorry, I'm going to have to get that. It's a prearranged call from one of my clients. Please, wait here. I shouldn't be long. Чтобы мы не видели их прерывания. Любопытные, блин. Et vous allez faire de vous-même. Et la prochaine fois, quand vous viendrez, voilà, nous allons vraiment travailler là-dessus. Ça ira beaucoup mieux. Et vous verrez. Прихожу, лучше не будем следить за шпионить за, ну, можно сказать, психологом. Une fois que vous êtes venu, vous avez bien vu. Да и... Vous restez calme. Et vous verrez la prochaine fois. Я устроил это голосование в группе. Voilà. Et vous verrez, ça sera... Насчет хора нам еще поставить. Не жалею. Ah non, surtout pas. Поверьте на комментарии даже честно. Не пожалею. Voilà. Честно скажу, не пожалею. Oui. Для записи, для видосов. Plus tard, après, oui. Черт, тащина. Beaucoup de patience. Фотка. Тут кинул фотку. Это же не фотка это. Это одна из карточек, которые дают людям, типа, что вы увидите. Christina. Over here. В смысле? Кто это? Видели это отражение в лампе? Призрак был даже, когда он уходил, даже когда он уходил вперед, было видно отражение лампы. Твою налево, кто это? Неужто Эмили? Наша погибшая подруга. Мою ловушку. Щелкнул, такой медаль защелкнул. Еще наверх. Ну, такой в подвал. На, в чердак такое ощущение, что куда еще одну комнату такие классные эти сделаны. Ну, багато сделаны эти. Over here, Christina. Ух ты. Нет, типа этаж еще один сделанный. София напоминает. Твою налево, тут еще один этаж. Ой! Твою ж мать, блин. Призрак. Там сидит где-то кто-то сидит, я заметил, меня саму это пробрало. Комната детская, смотрите. Отделано красиво. И домик сделан такой прикольный, с рост ребенка. Хорошо сделали те, кто здесь жил, точнее. Решка. Лучше надо ебать открыть. I'm sorry, I was just trying to find a bathroom. Of course.
I should have shown you where it was. Сколько у нее? What was I thinking? Не знаю. Thank you. Что-то скрывает. Thank you for your help. Not at all. You're an interesting girl, Christina. I hope you find the answers you're looking for. Do speak to Reverend Peter at the church. I'm sure he can help you with this. Что-то скрывает. Трудно вообще. Скрывает вперед. Не такое ощущение, что даже что-то скрывает. Такие еще флешки, помните, были 2000 годы. Съемка у нее. Мужская камера. На видео правую немножко такое закрывает. I understand that, of course. Эмили. But can you explain to me why you think a dead person is talking to you? It doesn't talk to me. She puts thoughts in my mind. How is this affecting you? Нервничает, на видео нервничает. I feel her here every day, especially at night. As though I'm always being watched. What she used to say was comforting. But now it's things that frighten me. I'm concerned that this imaginary friend is affecting your emotions so much. Imaginary. She is as real as you are. Please, keep talking to me, Emily. It's important you explain this. I can't. Why not? Because she's right there. Standing behind you. Hello and welcome. Reverend Peter. Peter, please. It's Christina, isn't it? How can I be of help? There are a few things I wanted to ask you. Well, after a bereavement, people often want answers. It's about Emily. She was troubled by a lot of things. Yes, I knew she was troubled. I tried to help her where I could, but she didn't regularly come to this church. And people who aren't religious often feel uncomfortable asking advice from a man of the cloth. Emily talked about seeing ghosts here in the village. And it's something that I've experienced as well. It's very common after a death like this to have such experiences. Even for those that don't believe in the paranormal. I thought that too, but this is something different. Maybe it has something to do with the story of Agnes. Agnes. It's a local legend. It dates back to the 18th century. She was a maid who worked in the Lord's estate. Her parents brought her over from Sweden when they came to work here. The story goes that she had an affair with the Lord. When she fell pregnant, he was horrified that she wanted to legitimize the relationship. It was all very different back then, of course.
So what did she do? Well, when she refused to back down, he threw her out. It was very cruel. Her parents weren't around for her, and as a single pregnant woman back then, your choices were very limited. Out of options and without any hope, she threw herself into the lake on the Lord's estate. Drowned herself and the unborn child. And that's where the ghost stories come from. Thanks, Anne. Bye. Not exactly. It's said that she cursed the area with her death, and that her spirit returns to taunt young women into taking their own lives. It's all nonsense, of course. I guess Emily believed it. Because she really seemed to think she was being haunted. Doesn't help that Alexander keeps talking about it. He's the Lord's descendant. He lives here in the village? Yes. The estate's had the same family and for hundreds of years. I wouldn't recommend talking to him about this. It's not the kind of thing you want to hear when you've just lost a friend in the way that you have. Can be a little bit grumpy too. Понятненько. Пока ничего не ясно, вот сейчас ничего не понимаю. Обсуждение в комментариях можно выставить ваши. Hello, Alexander? Yes, what do you want? I believe I met a colleague of yours today, Dominique. She mentioned to me that you worked at the clinic. I was hoping I could ask you some questions. Very well, come in. Thank you. Знаете, девочка уже выдохла, но... This is my friend Emily. She passed away recently. Yes. I was at the clinic when your friend was there, but purely in an advisory capacity. I couldn't comment on her treatment. Why did the clinic close? No. Series of patient disappearances. Suicides. Over the years, it led to its closure. And anything else? There was nothing wrong with the treatment there. It was the building that was cursed. So you believe there's some truth in this curse? Oh, yes. This house has been under dark clouds for hundreds of years. Ever since my ancestor foolishly impregnated that stupid maid. Do you live here on your own? Now, yes. My wife left years ago. I would have gone too if I hadn't have believed that I would have taken the curse with me. You believe the curse would follow you? Oh, yes. Just as I'm sure I drew it to the clinic. All those vulnerable people. It's an angry spirit. It preys on those who are emotionally open to it. Эмоциях играет. Падение. Can it all just be a Как на эмоциях coincidence? играет. People take their lives and go Да. missing all the time. Эмоциональный. The good Reverend hasn't told you the full story, has he? My ancestor was an arrogant man. He was also stupid. A man in his position should never have gone near one of his domestic staff. I mean, a maid, for goodness sake. I suppose her being Swedish must have added an air of exoticism.
Of course, the inevitable happened. Usually these things are handled discreetly, but for some reason she thought he would acknowledge her as the father of her child. A preposterous idea back then. She had to leave, of course. How can you do this to me? How can you do this to me? I am your child. Okay! You're gone! Men jag hatar dig för att du gör det här med mig! Förbanna dig och ditt hus! Для тебя твою, типа, на всю жизнь и, ну, типа, что такого, понимаю, преувеличен. The other staff turned their backs on her. Nobody in the village would help. Quite alone, with no family to turn to, she was left with almost no choice. They say that a soul that dies in a state of rage leaves a curse. Well, Agnes cursed us all that day. So people believe these deaths were because of her. Records in this house were very carefully kept. Particularly so on an estate so heavily reliant on agriculture. The phases of the moon were noted. Agnes's death was remarked on at the time because of the blood moon that appeared in the sky on the night of her death. A lunar eclipse. Indeed. 2 years on, and Agnes was barely remembered until the next blood moon appeared in the sky. That night, a maid in the house swore she'd seen Agnes on the stairs, whispering to her. The days went on, and she became more and more hysterical, claiming she heard Agnes speaking to her wherever she went. The next morning, the estate steward found the maid hanging from a tree. After that, we grew to fear the appearance of a blood moon. Even now. Let me show you something. Я мочу после лица. Где делают приводить. Out there used to be the outbuildings that the servants lived in. What happened? I had it burned to the ground. When one of the servants started complaining about a woman who'd be seen in the building at night, I'd finally had enough. Огонь. Думаете, огонь снимет все? So you set it on fire. Fire was the only way to drive her out. The vicar's predecessor was very helpful in this matter. He was a far more enlightened man. But has she been seen in the village? Oh, yes. By the lake where she died. I really don't recommend you go there. I just want to know if she had anything to do with what happened to my friend. Look, I hope you find your answers. But if I were you, I'd leave this. А ну-ка, честно, смотрите, мы честно поднялась. Мораль поднялась.
самоанализ подняться на максимум. Принять, типа, мы приняли все больше 50% нормально. Мина 30. Это нет срока, у них сила. А вот тактичность не спала. Ну что, закончим здесь. В принципе. Да, ребята, давайте уже будем начать нашу серию. В следующей теме мы продолжим посмотрим, что за приключения с нашей героиней, как развивалось события. Если вам интересно, то делайте, ребята. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии на канале. С вами был Корсар. Всем удачи и всем ребята. Пока-пока.